Hier qu'attend la vigie, et la vigie. Fou pepe va glolo, oh, et glolo. Ma we, ezangba le jado. Aja bagba asikaligbe do afikolea le mia tempolo mi jagole chio mi antominya oh my way mi antominya eyenti mire giodo ne mi attende cucunolo fichiole o ma ue fichiole ma mbe fichiole ma fichiole o e we fichiole ma ue fichiole ma Adoua me vana fianfito pata trozu pastolo Adoua me vana ajedato pata trozu bokonolo Oh mau Fichiole nu baramana yo le cho yo jo bon pomo Pola bonu kakani gakeme Fichiole ma we fichiole ma mbe fichiole ma Fichiole ma, ah, fichiole ma, ewe, fichiole ma. Hier qu'attend la vigie, et la vigie. Fou pepe va glolo, oh, et glolo. Ma we, ezangba le jado. Aja bagba
Asicaligbe do aficolea ne mia tempolo mi jagole gio mi antomigna oh my way mi antomigna eyenti mi regiodo ne mi attende cucunolo ficole o ma we ficole ma mbe ficole ma ficole o ewe yo mi kwa gbendi mi afọ nyasala o madowe zona mi va Ewenyigba TV fe Ŋdi Wɔna dzi tɔni magbɔnya wezo dom na mi medakpa na mi tɔxe be mi ga wo ɖeka kpakplim le egbe tɔ hã me medakpe ne Mawu hã be ena mi agbe na mi ŋusẽ be mi katã mi gale agbagbawo dome ke matso mɔkpɔkpɔ adakpe ne nye nyaŋuɖelawo katã amewo nana mi nutsotso amewo ke miaŋkɔ sem gbawo tso gbe amewo ke shaya Ewenyigba TV ko lena ɖa eye wona mienya be nenema hã medo gbe ne mi katã ŋdia medo gbe ne do la fla wodo gbe ne Patience le Adaklu kple Agbenyo le Bentota meka dzi be mi katã mi li sesẽ do gbe ne Pat le flat Ŋdia eyo míadze míaƒe wɔna gɔme kple ŋusẽdɔamenya aɖewo yiwo ke mi yɔna be míaƒe motivational message yi ke miwɔ ge tso fifia va se ɖe ga 9 miniti ewo ke ne mi wɔ vɔa míage ɖe nyadzɔdzɔ totio yiwo ke le míaƒe nyadzɔdzɔgbalẽwo me le egbatɔ hã me ke ne miewɔ vɔa mia age ɖe Ghana dukɔ katã kple xexea katã me be wodo adzo nyawo me ke ne ƒo ganyia amenɔ mɔkpɔm ne aŋukpekpe tɔxɛ aɖewo yiwo ke ɖe gema le afia mi be wɔ ge ɖe mia dzi ale be mia awo wɔna gake hafi miawo miaƒe motivational message Ŋdi amadzigba ho dometsotso kpui aɖe ko ne metrɔ va miazɔ ɖe ŋgɔme gake asi TV ŋu mekpɔna fifi le forget this thing. What is the answer? Ayaye bomlo de kona kwanye moda menye de mekio ayaye womlo ayakwe womlo amenda evi na holo ode amenda evi na holo ode yo miaƒe nukpɔla me da akpa na mi be mi lem le miaƒe TV dzi mi miakɔ sem
le multi TV dzi Ewenyigba TV miga miankɔsem le Facebook hã mia ƒe wɔnakpɔla aɖewo hã miankɔsem le YouTube Ŋdia akpe manyagblɔ gã aɖe na mi katã yo ke madze gɔme kple miaƒe motivational message ke gbatɔ ɖeko le kpokpli ɖe mi ƒo ge tso patience ŋuti mi ƒo ge tso patience ŋuti kpi ɖe ko ke ne mewɔ vɔa miakpɔ ŋkawoe dzɔ le miaƒe ŋutɔa me tso etsɔ va se ɖe gbã. Yo, everything comes to you at the right time. Be patient. Everything comes to you at the right time. Be patient. Amare tso nuya da ɖe yava dzi Ŋdia yi ke esɔ kple míawo ŋutɔ míaƒe ŋuxlɔmenya yiwo ke mía tɔgbuiwo kple mía dzilawo kpɔkplɔ mi, esɔ kple ŋɔŋlɔ kɔkɔeawo hã. Ke kpi ɖe koa mi srɔ̃ tso patience ŋuti egba. Patience kpi ɖe koe nye dzigbɔɖi. Eŋu fiame mi be míasrɔ̃ dzigbɔɖi elabe nu sia nu vana le ɣeyiɣi nyuitɔ me. Nu sia nu míaƒe dzidzi ɖe sia ɖe, míaƒe dzimedzidzi ɖe sia ɖe evana le ɣeyiɣi nyuitɔ me. Ta edze míasrɔ̃ ɖe ke mía axɔ dzigbɔɖi elabe dzimagbɔɖia ekplɔna mi yi vodada geɖe me. Dzimagbɔɖi alo dzitsitsi etutuna mi gena ɖe afɔku vovovowo me. Ne nya lewo gbɔna dzi ɖoa atsɔe bo ɣeyiɣia mevava go, ɣeyiɣia mevava go alo yi tsi megbe. Nuya yi ke nye impatience alo dzigbɔɖi maxɔmaxɔ ekplɔa ame aɖewo yi eku me, ekplɔa ame aɖewo yi ɖe srɔ̃ ɖeƒe gbegblẽwo, ekplɔa ame aɖewo yi atsu ƒe gbegblẽwo, ena ame aɖewo ɖe nyɔnu yiwo ke medze be woaɖe o, ena ame aɖewo dzi vi aɖewo yiwo ke medze be woadzi o le gaƒoƒo aɖewo me yi ke medze be woa adzi ɖevi mawo, ehe fu geɖe vɛ ne du. Impatience eha vave ne dukɔ geɖe. Ta kpi ɖe koa patience simply means trusting process. Trusting process. Anenema ame aɖe define patience ma and mawo nyagblɔlawo nye definition ma ko medze be míazã Ŋdia kpi ɖe ko. Trusting process. Mawu gã yi ke wò dziƒo kple anyigba nye susu ɖe ta fi wòdze be míaŋlɔ anyigba ɖo, adzra anyigba ɖo, aƒe ŋku, etsi nadza, afi ŋku na mie, ŋku na tsi. Nenye blia wòakpe vi, ekpe vi hã ɖemi edege míatrɔ si le ŋu hafi wòava zɔ nuɖuɖu. Nenema ko agba katã le ema, xexia katã nenema ko le ema. Enye nu ɖe fia ame aɖeke wodzi ŋgladza enye ʋukoe nye le mía dzilawo ƒe dɔ me. Process koe wò kakaka hafi mi va zu vidzi, eva zu tsitsiwo gba. Ta nu yi ke mi dze be míagblɔ koe nye be asi tsam ne lo, suku dem ne lo, dɔ dzim ne lo, dɔ wɔm ne lo, kpoe de dzesi be there is such a thing as process, and let's go through process and let's allow due process in every and any area of our lives. Ye kpɔm mi le. Ame gblɔ nya etso yo ŋkɔ da ɖe te aɖoɖo la da si to hin. Mete ŋkɔ kpɔm de dzesi o. Ta yemese ƒe ŋkɔ ɖa ele fi ma. Mi kpe de si be nya yiwo gblɔ kɔ da ɖe ya ƒe alɔ ma alo nya ƒe alɔ dzia etu mi ɖo alo tu nye nya nye ɖeɖe ɖo. Ta metso da ɖe mia gbɔ be miade ŋu kple tso eŋuti. Dzitsitsi enana mi tame bubu. Dzitsitsi nana mi tsina zã domadome. Dzitsitsi nana mi wɔna dzrewo ke medze be miawɔ. Dzitsitsi nana mi ɖona nya ŋu kple dziku. Dzitsitsi nana mi tsina dzodzodzo le mia ɖokuiwo me elabe mi mekpɔe de dzesi be ɣeyiɣi li ne nu sia nu. Ta esrɔ̃e mekpɔna ɖe o, dɔe mekpɔna o. Nane dzɔm nele asi wodze be woade gbalẽ aɖe te na wo. Dodoɖedzi aɖe dzɔm le o. Wowɔ xɔ dzigbɔɖi ko ne gama sukua. Agbenala Mawu gã aɖaŋuwɔtɔ yi ke kplɔ mi katã va anyigba dzi, yi ke na mi katã miaƒe xɔ vɛ wò ɖoɖo mi katã mia ŋutia, gbɔ kpɔ ge be me sia me tɔ eva nɛ le ɣeyiɣi nyuitɔ me. Ema ye ko mi be
miacho adare eduagbo. All right. Miakbo kawe jile miapo ntuame ikena mugantuame echo ike vai. Miajego macho Wɔna tohiade ke miapo Volta Regional Minister datu me ikenye kpedededo ne suku aro suku horo. So Kita schools get major infrastructure boost. The Volta Regional Minister James Gunu has cut short for major infrastructure projects at Chiame and at Tiavi Senior High Schools in the Keta municipality. And this is a report by Ewenyigba TV. And the projects are aimed at transforming the school's infrastructure and enhancing academic performance. Da mi picha rokmo mi ape TV oji enye mi ka jole mi ape amuganto mafia le Chiame la chavinto me ke Ewenyigba TV towe chung madare au me kuma powe ho ude ton ha no toreji aba ongonya jojore chonchi fifila ito. Da picture emoji jemi akbo. The projects include a 2-story dormitory block and a 3-story 18-unit classroom block, a dining hall with kitchen and staff accommodation at Chiame Senior High Technical School, and a modern dining hall with a fully equipped kitchen with at Achavi Senior High School. Tana TV ojikpo kuna poba James Gunu ikenya muganto ojikpola yema jejam yen play on chimo ono chama pla chavicho. So speaking at the ceremony, James Gunu reiterated the government's commitment to investing in education across Volta region. Improving infrastructure in senior high and technical schools remains critical to enhancing academic performance, reducing congestion, and creating a safe and conducive learning environment. And the Member of Parliament for Keta, Kwame Jolly Gakpe, reaffirmed his resolve to continue advocating for development projects within the Keta municipality. Ta America mi Paula Sofia ike ife moma jana garele mi afa TV ajo abaleke James Gunu jana enye Keta untom of Member of Parliament yema kpome mile afuma. So Member of Parliament for that municipality enye Jolly Gakpe in hakbere mi afa Regional Minister Nchicho alabo de bedole dormitory tutu afiabe fike sukuvio amlomlofwe ble ban khlefe ble nusronfwe otu nuvovo le Chiame ble Keta ntome ta mi dakpene mi afa ntome jikpola wo le do woma. Now would the bedo afiabe oje tutu gome ta je be mashama na nonjo sukumo mi yo a Chiame bla Chiavi Senior High Technical School veo mikata miano toji ato toga anye fulao miano pombo miakbobo mi je wona goma hu assembly manolo ka talento mama plamo fio ka talento mama ha na jagba miakbobo amu ntefe alba jiru guy ke o chobro ko do ma wowe o detefe. All right. Patricia Mauli Nyekoji trailblazing journey in your headline story wholeweday.com, mediawholeweday.com. Patricia Mauli Nyekoji's trailblazing journey is a banner story at wholeweday.com as at the time of pre-production. Cocoa leaders take salary cuts. A lead story, the colorwholeweday.com. Democracy hubs used to halt by-election in Ayaso East is also a lead story. Broken promise, court orders, fine. We'll look at that. Tragedy strikes in Mogatanga. We'll also look at that. So, new lead story, wholeweday.com. Le Gameka, Mino. Form of
atsotara yame ke nu yi ke gakpe ɖe ŋdi ya ma megblɔ no be do ŋgɔ be le atsiavi kple tsiame ŋutɔ me. Dziɖu gbagbadzem be ne yewo atu suku ta wo dzana no gɔme. So miakpo main banner story mada Patricia Mauli Nyakoji's trailblazing journey. Patricia Mauli Nyakoji, a native of Mepe in the Volta region, has etched her name in Ghana's aviation history as the country's first certified female civilian commercial pilot, achieving this milestone in 2009. According to Heritage TV, Patricia's exceptional technical expertise has earned her the distinction of being the first Black African aircraft engineer with specialized certification in building Rotax aircraft engines. Okay, so speaking on the journey, Patricia emphasized the importance of perseverance. All right, mi pomia viere enkonye Patricia epo no tata male TV aje obo po akpebe o plash ke ma nyama gbanto ike ku yamobu ani kenye agba akple amacho yamobu ike Jona mo gleg shigera yamobu kuna kenye pilota no ntio ke kuna agbaga kple ame gbogbo kenye mozola ntio ko nyana aka mapevi ekare konye Patricia Mauli Nyakoji nye amagbanto kenye nyongi ke ike ku yamobu ke fi miro fianye we fifia evazu pilot engineer ta mo funchonchi chochoma ke fasedegba. So congratulations to you. Let's look at the next story. Cocoa board leaders take salary cut in austerity move. So, in a surprising display of solidarity, executive management and senior staff of the Ghana Cocoa Board have announced a reduction in their salaries for the remainder of 2025-2026 crop year. And according to a presser released yesterday, we have the presser, 10% reduction actually is what they're talking about, and the presser was signed by the CEO, that's the Chief Executive Officer of Cocoa Board, Randy Abe. So, minya wamo jogana li minya wamo jogana ni ke ma press release dated 16th February 2026. Ghana Cocoa Board, all media houses, Cocoa Board management and senior staff pay cuts. The executive management and the senior staff of Cocoa Board have effective today, Monday, February 2026, reduced their salaries for the remainder of the 2025-2026 year in recognition of the current liquidity challenges in the cocoa industry. The executive management has taken a 20% cut, while the senior staff have taken a 10% reduction in their respective salaries. This decision and other cost-cutting measures in procurement and a staff rationalization exercise are aimed at reducing the overall expenditure of Cocoa Board and aligning costs with revenue. Signed, Chief Executive. All right. Signed, issued by Chief Executive. For more information. All right. So letter headed press release at the Lemniapo TVOG. And as a Cocoa Board bo a choice can jurava Cocoa Board tomaga Randy Abe you can chinya bakuro mon poncho mala gbegbe ba yo dofa me afochomo ganyan ofoduduo o jim la Cocoa Board da mata muta fakhamna agladalao ita misaba Cocoa Board dofa no teragba na ji gbogbo no to abe yo mo ke to magan yo ko yo na be executive management onya do magan ton yo cho yo po fetuji apa ton ta pa ton lia anya jiduru to
efia be na mare ƒe fetu nye sidi alofa atɔ̃ a sidi alofa ne koxɔgɔ la alaba akpa atɔ̃lia atrɔ anye dziɖuɖutɔ wotso gadzi mama atɔ̃ na mare ƒe fetu nye 1,200 nye dziɖuɖutɔ yo ke nye dɔmegãwo ŋutɔ kple dɔwɔƒe aŋua oyo ƒe fetu ma ga ɖe teƒe atɔ̃ atsɔ akpa ɖeka ne dziɖuɖua ke akpa ne koe anye yewo tɔ. Ke ame yiwo ke ganye amegãwo yiwo ke nye ʋeɖuɖusi megãwo katã hã woatsɔ akpa ewolia le woƒe fetu me atrɔ kɔ ne dziɖuɖua kple susu be ega, efeɖuɖu kple agba gã yi ke le ta dzi ne dɔwɔƒea na ɖiɖi. Wo yi dzi gblɔ be yewo gbagba dze ge be aleke wonɔ nuwo dɔm, nɔ nuwo ƒlem, aleke woƒlena nuwo gleglegle, yewo katã yewo dzi ɖiɖi ga agbɔtɔ kple susu be ega ʋe yi ke nye asitsaga alo viɖega yi ke yewo gbɔ va ma na su yewo. Yewo megagbagba dze ge be gaɖeɖe alo gazazawo na sugbɔ wo nukpɔkpɔ alo kpɔɖedziwo yi ke yewo gbɔ va me ale be dziɖuɖudɔwɔƒe yi ke kpena koko ƒeƒle kple eƒe asitsatsa ƒe nyawo dzi, koko gbledede ƒeƒle kple eƒe asitsatsa nyawo le Ghana dzia eya nano viɖe kpɔm. Woɖe le dɔmegãwo ƒe fetu dzi. Akpa atɔ̃ le dɔmegã yiwo ke le dzia, ʋeɖuɖusi dɔmegãwo katã akpawo nye gawo yiwo ke ɖe go le ƒe fetu me atrɔ kɔ ne dziɖuɖua kple susu be ega ɖe nano ke me ne dziɖuɖua woaxɔ kpo kokobɔd kple agbledenyawo, kokogbledenyawo dzi le dukɔ me. Alright, ta mi nya me dzro ge elabe nya ku ɖe nya ɖe ɖewo wɔ me le abe amewo gbɔgblɔm be Ŋdi Abe ne dzo ɖe dɔwɔƒea, amewo gblɔm be Ŋdi Abe menye ŋutsu dɔwɔnu o, dɔ yawo tsɔ nea mete dɔ wɔ go, amewo nyawo gblɔm vovovo. Nya ta eyi ke Ŋdi Abe zo CEO na dɔwɔƒe ya, woda ɖe ga yi ke wo koko ƒlem le koko gbledelawo dzi aɖe yi va yi alabe wobe koko ƒe asi yi dzi le xixea katã me blogodo. Egba woɖiɖi asia ke ɖofia be dziɖuɖu mete na ke wɔ ge be stability eŋuwo nanɔ te ɖe ɖoɖo aɖe ŋu, stability nanɔ ga yi ke xem wole na agbledelawo ŋua. Nyawo kple nyawo amewo ƒo nu ʋuʋu. Ta mí ame yiwo ke míaŋkɔ sentɔtɔtɔ mía ke nye koklogbledelawoa, miɖo miaƒe nutsotso ɖam tso nya ŋu le 0242 670 773 alo +233 242 670 773 dzi alebe maxlẽ fifia miaƒe messages alo miaƒe nutsotsowo gbɔ suma ɖeke gbegbe. Ta fia mega anyinɔge ʋu wɔna na ŋu wogafi maxlẽ o. Ne wova va ŋkɔa mianɔ xlẽm, ame ke miakpɔm le Facebook hã miaƒe nutsotso no va fã o. Ne mi ʋu ne dama hiã kɔ mexlẽ ge wo katã wogafi wɔna na wo. Etɔ nye be nanɔ to dzi tso fifia va se ɖe gawo. Your Democracy Hub sues to halt Ayawaso East by election. Baka vɔmawo ƒe nɔnɔmetata ma dzedze mi kpɔkpɔm ke kpi ɖe koa nyi wɔ mɔ be Baka vɔmawo ƒe dunya gblɔ habɔbɔ yi ke nye Democracy Hub egaɖe afɔ ɖe tso nya ɖe dziɖuɖu le ʋɔnu kple su be dziɖuɖu ƒe ʋɔnu narɔ asi akɔdawɔna yi ke dzi le ɣedzeƒe ŋutɔ me le Ayawaso. A civil society group, Democracy Hub, has filed a lawsuit at the High Court in Accra seeking to halt the upcoming Ayawaso East parliamentary by-election over allegations of vote buying and inducement during the National Democratic Congress primaries. According to the report, the NDC Electoral Commission and Attorney General's Department are defendants.
The controversy surrounds Baba Jamal, the NDC's candidate who had been accused of engaging in vote buying during the primaries. Jamal has denied the allegations, but Democracy Hub argues that the process was characterized by widespread vote buying, inducement, and monetization, undermining democratic principles enshrined in Ghana's constitution. That be the kwa. Bakaba mao you've do nya habobo. Gadem Junyayam Alaba Baba Jamal, Kenya former commissioner to South Africa. Ikewa Dujiabe Tikeji Ginola ne NBC le Ayaso Ispa Akoda Kedagolama Klosuba Amabubu Nano Ejikamu ne NBC to ke Idakwa. The NDC, the National Democratic Congress, Jidu for Doppel Kota Nyashi Electoral Commission, Platonic General Kenya, Jidu for Sanyalaga, Wowe Chocho Nyaro, Tao and Ayamanchiroga. Okay, in her any main story, the car, le holiday.com India. All right, tragedy strikes. Tragedy strikes in Bogatanga Technical University family. Tragedy strikes Bogatanga Technical University family. A devastating road accident had claimed the lives of a Bogatanga Teaching University staff member, his heavily pregnant wife, and their young child, leaving the community in a shock. Wow. According to GTV News, the incident occurred on a major highway in the Upper East region, sparking an outpour of grief and condolences. Details surrounding the accident are remaining, I imagine, but eyewitnesses described the scene as horrific, and the victims were reportedly on their way to a family event when a vehicle involved in a collision. Oh, wow. Babane Bogatanga Technical University, Umade Yoke Bafoku, Aika Unomozom, Dov, Wovia Kaikalaho, Bogatanga Technical University, plus Roika, she a Fuchichile, Bla Wovia Ka, Uhagbadon, Le Afufokware Keiji, Le Upper East, Ntome, Ozo Mocho Upper East, na the Upper West, Afifukopiajo. A tragic story. Broken Promise Court orders 200,000 compensation for breach of engagement. Serious. A landmark ruling by Justice Sedinam Kwadam has sent shockwaves through Ghana's legal and social circles, with a businessman being ordered to pay 200,000 in compensation for breaching an 11-year engagement promise. So according to a 3 News report, the Accra Circuit Court ruled that the man's assurances were not casual expressions of affection, but constituted a serious and enforceable promise. The case began as an ejectment suit against the woman, but the court ultimately found in her favor, recognizing her beneficial interest in the disputed property. The woman had argued that she invested substantial emotional, financial, and personal resources in the relationship, acting on repeated assurances of marriage. Justice Kwadam noted that the ring given to the woman was not a casual gift, but intended to signal commitment and deter competing suitors. The court also considered the fact that both parties are above 60 years old, and the woman's prospects of finding another partner have been significantly reduced after devoting 11 years to the relationship. The court awarded 50,000 in general damages and 150,000 in compensation, with an additional 20,000 in costs. The woman is also permitted to continue residing in the East Legon apartment and using a Toyota RAV4 vehicle given her by the man.
This ruling highlights the importance of understanding the implications of promises made in close relationships. The court's decision emphasizes that a promise of marriage is not merely a casual remark, but a mutual understanding that shapes life decisions, future planning, and emotional well being. The full reasoning behind the judgment is expected to be available on January 24. Wow. Yo, nyapa nkpolo, nyongware kple yo eƒevi ɖeke hiãvi ŋutsu ƒe enya aɖe yi ke wokɔe ɖe ʋɔnu elabe ŋutsu yi ke do ŋugbe ne nyɔnu be yeaɖi ye ta nyɔnua tso le yeƒe dzilawo gbɔ va nɔ yeƒe aƒeme ƒevi ɖeke sɔŋ, yi ke na be ŋutsu geɖe yiwo ke va dzinɛ alo mɔkpɔkpɔ yiwo ke va nɛ be wòaɖe srɔ̃ katã va yi. Woge ɖe ahĩa me eke nyɔnu ya xɔ eƒe 49 ke eƒe gbogbo va yi meɖege ko nye gbedodo. Ɖe ma ta nyɔnuvia ebia be no ɖo kpe ŋugbe yi ke dom le na ye dzi. Ŋutsua va ƒle ŋugbedoshike kɔ de asi nɛ. Ke ŋugbedoshike wɔ de asi nɛa, ena be fisia fiwo yina ashike nɔna asi nɛ. Ne ŋutsuwo dzim hã megate nɔ ɖe ŋutsu mɔnu elabe exɔe se be ŋutsu ya gblɔ be ye ɖe ge yi ke ta yeva li woƒe me, yi ke ta wòna ye ʋu afɔ ye kukum eme va ge. Eƒo yi loko va yi ƒevi ɖeke sɔŋ nyia, hafi ŋutsua fo nya ɖe ŋuti be ne do gbeƒã be na ye. Nya gbe be medo go. Ɖea ta ŋutsua tso nya kɔ yi ɖe ʋɔnu. Ye wòtso nya kɔ yi ɖe ʋɔnua, woge ɖe nya me ʋua, ame yi ke bi atsia boŋue atsia va tɔ, Justice Sedinam Kwadam, yi ke nye ʋɔnudrɔ̃la le Accra Circuit Court, ge ɖe nya me ʋu ekpɔ be ŋutsu ya ke boŋ tso nya be eƒe nya me dzɔ elabe ɖo do ŋugbe ne nyɔnu ya be yeaɖi ye tae nyɔnua le kpɔ ƒe gbogbo yawo. Ke ʋɔnudrɔ̃la Sedinam gbɔgblɔm be edua ne si ne mianye be ne do ŋugbe na ame aɖe yi ke ta amea dzo le edzilawo gbɔ va le gbɔ, tso eƒe mɔkpɔkpɔ katã da ɖe dziwò eye eƒe gbogbo yiwo ke wòtsɔ wò nane ɖo ɖokui wògui ɖe tawò kɔ. Ke edze be nakpe ɖe si be ne eva ɖe asi ŋuti alo edzi be agbe dzi nea, dziɖuɖu ate ŋu atso nya ɖe ŋuti. Ɖe ya ta wotsɔ fia ne nyɔnua be ŋutsua nenɛ ega alo nexe fe akpe sidi akpa le ƒe yi ke nye gaxoxo 2 billion. Gaxoxo 2 billion wotsɔ afe dzi ne nyɔnuvia li. Yo, mi da ɖe howide.com Ewenyigba TV ƒe Ŋdi Wɔna enye dzi ŋutɔ ne magbenya miakplɔ le wɔna me. Eŋuwo dzi mfu miagatsa Ghana dukɔ kparo miaƒe ŋkawoe ganye nya kaka le dukɔ kparo hã. Galamsey crackdown. 9 months tax force seizes equipment. Galamsey crackdown. 9 months tax force seizes equipment. Akpɔ ŋutsu aɖewo ma ganɔ ɖe afi ma anyigba afi ma wolo galashino elabe agbavitɔ sikakuku alo sikakuku manɔ seŋu ƒe nya gadzim. Ke 9 months yi ke nye National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat Tax Force. Yoko nye asrafowo yiwo ko tsi atsitre ɖe sikakuku manɔ seŋu tsi le Ghana wole ame aɖewo ƒe nɔnɔmetata ma dzedzem kpɔkpɔm le featured shot me. The National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat Task Force has intensified its crackdown on illegal activities in the Ashanti region, dismantling multiple Galamsey sites and seizing heavy equipment over the weekend. So according to a City Newsroom report, the operation is part of ongoing efforts to curb the menace of Galamsey and protect the country's natural resources. The task force seized several excavators, pumps, and other equipment used in the illegal mining activities. The sites located in remote areas of the Ashanti region were reportedly abandoned by the miners as the task force approached. The leader of the task force said very aggressive and noted that they had been
causing significant environmental damage. The, the destruction caused by these illegal miners is devastating, and we will continue to crack down on them. Me bon the community TV City News Room Nyajojo Yikoblo Yoroma Ji Ho Ide Notero. Ame okpo mi la fuma onye garanse kuku ble ife ava ke juru chorage ejim ta ogala maru. NCA sets new SMS delivery benchmark. All right. NCA, National Communications Authority, has introduced a new messaging quality standard requiring network operators to deliver SMS and MMS within 5 seconds and achieve a minimum 98% delivery success rate. According to the NCA, in the press out, this move aims to improve the overall quality of messaging services in Ghana. The NCA's directive is expected to enhance customer experience, with many Ghanaians relying on SMS and MMS for communication. Network operators are required to take necessary measures to meet the new standard, with penalties for non-compliance. Yachoka ya berera gacho jirupo to ke bona nyapa mobile network for do jila Ghana. Bida kwa MTN, Telecel, ble Airtel Tigo do kata for jiru do ke bona be o for do le rurumi tong o dagbano be makra ajebe okpogbo be na mare ngbedashi koruru na bubu le tepare ajebe gbedashi mara ro ma gbo le da ko ma tome majebe maro garame mano terafma eva alo man de mo bunu de galenya fume o de gale funa mavo ne makpoke bo de gara ne namake na magbedashi don da mare e manglerura ya mama kpo do ma hia maga ogaka ani va joga karo ye kana va mo do garage bo je to la network service provider o ma fa mo dangu ma nyet mo dang bom pa ana ba amaro ngo na gbara je bo je fa baro ha o do na jiku amaro bu na ba nwi yo ngoro o ma kpo re mata to le ganya o ma ero gara yi majota gadu yaka alo we gadem majota gadi o gadi yaka afina ba ko ba bushe ero gna ba network ma don komo ne o ma wo nguna nwa ba ke o tefira be o kasha na po amagba o ma tefira mo dan mata jiru po to fo ika bona ba nya po funji gado ko yo nya fi funji do ko yo mfupo yo yoka yona be network ukata ukpogwo be ugbari ko do no na mare manyaw cho gbaji hayina oro message ra ko message am hajo ko vazu fiti ko entonya to hagenelo yo nyaga akpo story of vade. Please foil tramadol smuggling and bribe attempt. That's a very important story there. Police foil tramadol smuggling bribe attempt. Police foil tramadol smuggling bribe attempt. Tramadol smuggling bribe attempt. La Ashantin Tomada. Bovito ga wonte fare la Ashantin Tome. Ika nchi among formula in dialogue with police for tramadol smuggling bribe attempt. The Ashanti South Regional Police Command has arrested 5 suspects after intercepting a consignment of tramadol at the Tuiapiase barrier. According to a journalist report, the suspects attempted to bribe the police with 50,000 cedis, but their efforts were foiled. Wow. The police operation, which was carried out with precision, has led to the arraignment of 5 suspects
All right. Ma atroba ma khudun chi piar kun ma shi trotroare ala mi azorango. Baga kashi TV.